What's up? Niko na Vincent Mboya and of course tuko na Mama Wambo. Tulikuwa service kidogo lakini tukaamua, you know what, tupige story. Personally nimelearn about forgiveness. Ngoja kidogo, Mboya sema ile tunasemanga. Hao wengine tunafanya nini? Yo, what's up guys? How are you doing? I go by the name Vincent Mboya, the entertainment critic officer. Na kama kawaida channel hizi mbili ndio nambari moja kwa burudani, ndio nambari moja kwa ombea, alafu wengine wote tunawa potezea. Hakuna mtu akona intro mbaya kama Vincent Mboya. Huyu jamaa amebarikiwa na Mungu sana. Mboya unacheka nini? Mama Wambo. Yes. Hey, you looking good. Asante. Nimefurahi kuwaona, nilikuwa hapo mbele na preach guys hapa CPF for our Revival Friday meeting. Niko na Mboya na Kioko ameingia nikashtuka. Na BTG. Na BTG. BTG yako huko nyuma ya kamera guys. So nimeshtuka kuwaona, nikashanga mmekuja kutafuta Yesu ama mmekuja kutafuta udaku ama mmekujaje? Marango kwanza kwa hapa. By the way, this guy is a very good supporter of mine. This is his second time coming. God akubless. Amen. Yes. So, service imekuaje? What was the lesson today? Today we were speaking about love. Because Jesus anasema there are two commandments that are very great. Number one, love God. Number two, love your neighbor. Na unapata hapo kwa Mark 12 na tunafunzwa kulove kwa sababu the problem is watu wengi kama Wakristo tunasema sisi ni Wakristo but hatuna hiyo love kwa hati yetu. So God anasema kwa 1 Corinthians 13 inasema come says love, basi hakuna kitu unadu. Hata kama unaomba aje, una profesa aje na una love uko nje. So Christ is love, God is love. Biblia inasema God is love. So if you can't love uko nje. Yes. Nimeona pia kwa service mmechangia one of the members because alikuwa inasemekana anaishi kwenye streets ni nini. I mean nini kinakusukuma sana kusaidia watu kama wale because I understand, nimeambiwa pia last week mlisaidia mtu mwingine akatoka, I think former former video director Tiger. Yeah. Kwa hapa Tiger tukamsaidia. You know the thing is Kenya tu tunasema kuhusu love. Uwezi sema tu na kulove ama na kulove. Lazima kuwe na action ya love. So huyo msee amekaa mbele yetu hujaimuona, amekaa leo the first day na ukimuona tu anakatua yani ako poa, alafu alikuwa analala hapo kwa streets Kencom. Manze kama sisi ni Wakristo manze tunafaa kusaidia such people. Yes. Sema na kulove. Sema na kulove. Hiyo ni? Sema tu na kulove, sina kupenda yani. Yo anandanganya Lora. Nataka nikufunze sheng. Na kulove nika. Umesema ukiongea sasa nataka nikufunze ka sheng fulani. Ni sheng. Sema na kulove. Na kulove. Sasa unafaa useme na kulombo tov. Oh, na kulombo tov. Na kulombo tov. Oh, okay, hiyo ndio sheng. Si sheng. Ito shembeteng. Oh, shembeteng na kulombo. Na kulombo. Wacha hiyo. Wacha. Wewe wacha. Okay, tukiendelea, moving on swiftly. Last time I checked, tulikuwa kwa groundbreaking ya nyumba yenu kwenye mnajenga. Sasa nimekuwa nikiona tu video, picha inaenda. Tulikuwa na Moraya actually pale kwa Marok more than last week. Akatuonyesha nyumba mahali imefika. Pia akaonyesha kwa channel ya Tumbili. Process iko aje so far? Progress yani. Progress iko poa, by the way, by the grace of God in 2 months tumefanya foundation, ground floor, basement, ground floor na sasa tunaenda first floor. Yani God amekuwa mimi mpaka siamini. You know when God comes through for you guys, ni poa. God amecome through, alafu God ametupatia pia watu wengi tuna work nao, Rombas, Concrete, Art Pace, Modhokijo Cement and Paint. Yani tumekuwa na partners wengi na imagine sai God ni mpoa even zaidi, hata watu wengi wana call, wengine wanataka kupartner na sisi because this is a mansion. Unajua the reason why niko na compassion sana na watu hawana mahali pa kuishi. There's a time I was homeless, there's a time my husband was homeless. So sisi tumeishi hiyo life ya kuhustle, unaona, and sasa that's why watu kao, yani hati yangu ina go to them, you know, cause kuna time mo alikuwa anaishi chini ya stairs, hakuwa na mahali pa kuilala. Kuna time mimi nilikuwa na hostiwa na sistangu mso, sikuwa na place pa kulala. So yani ukiona sasa hii tuna build, yani God ni mso, manze God ni mso sana. Yes, God is faithful. So, juzi Mr. Moraya alikuwa Dubai na alikuwa peke yake. Yes. Kwa nini ukaacha? Job. Alikuwa anatafuta do. Alikuwa busy na pia mimi nilikuwa huku, nilikuwa na some few, I think kama uliona nilikuwa Bungoma. So alikuwa busy, unajua nilimwambia toka mbio uende utafute do. Unajua tunapendisha hao.
Nataka pesa. Shawi nataka do. So nilimwambia bro toka bwanangu sorry. Bibi toka mbio utafute do. Na because he's building and building is not easy, so he's a businessman, so anatafuta do. Okay. Mboyo uko na swali? Mboyo ana swali. Niko nayo. Ai Mboyo ni besti yangu. Hapana, siwezi. Sasa kunaendaje bro? First of all, nataka kukushukuru because the other day you prayed and then YouTube yangu ikalipuka. Thanks God, but it's still growing. So umesema kwamba your house people have been coming to Rwanda. Right now says that you're working with different brands. How many brands are you working with so far? Wow, for the house or just me? Okay, overall. Size 8. Overall, size 8. Kuna soft care diapers, kuna soft care pads, kuna Clee soft washing powder, Abyss lace wig, Rhombus concrete, Modokijo, paints and cement, Art Pace, Fervent Properties, Liz Clement. Ya 10 ni gani? Liz Clement Salon. Spa. Ni 10. Haki Mungu. Yes. Wow. Haki Mungu. Amesahau gani? Gani? Sema tu. Oh, Helium by Laura. Yeah, Helium by Laura. Oh, the makeup tower. Okay, I can say one thing I can say is God has really favored me for sababu watu kama soft care. I've been with them since November 2016. And mi naambia wase unaweza kuwa uko born again, very born again, speaking God and professing Christ, and you're favored and brands work with you because watu wanaonanga ni kama ukiongea kuhusu Christ brands it. But hata ukicheki kwa TV like 3 or 4 adverts they are using my face because God anatry kutuonyesha that ukiokoka haujaparara. Yes. Size 8 mama Wambo. What is the biggest amount of money in your shailipwa ku influence a brand? Wacha. Hiyo atujibu hapa. Tunawachia Mungu. Tukezi labda hebu tuweke approximately 3 million, 5 million. Let's do this. Okay, sawa. Okay, sawa ni hivyo. Okay, size 8. Kioko utachoma. Utachoma. Unaleta Argentina utakuwa kichoma utachoma. Size 8 right now you're a millionaire. You tusifiche. When was the first time you earned your first million? That's a good question. 2012. I was 26 years. You touched your first million. Yes. I was in Form 1. But unaona na ka age mate. Wewe ni mama Wambo. Bado si mzee. Okay, I can say that I really work. Unajua the reason why I started working hard was because mimi hata sikuanga na sanitary towels. Okay. So ukicheki nikijiona hata kwa soft care sanitary towels na shukuru Mungu juu mimi sikuanga na sanitary towels, nilikuwa nasaidiwa na watu kama Jackie Maribe nikiwa high school, akina Edith Kimani, the other ones were my classmates. So ikabidi ni work hard. Nilianza kusaidia budangu kulipa hao nikiwa na 19 years. So unacheki mimi na Mo tumegrow ile place, lazima tu work hard. Na mimi naambianga madem si lazima uwekwe na chali. Unajua madem hata nilikuwa tunaongea na boy fulani, wadem wanapenda kutumia doya mwili zao wapate do. Na the problem of that, sawa utapata do, but ujue wazrembo anaendeleanga kuzaliwa. Kuna siku nyingine utakuwa umechapa, so kuna msemo mwingine kuna wadem wengine wadogo watakuwa benefit more. So mimi nataka tu kuambia madem my age, you can work hard and God can bless the works of your hands. So we work hard and God will bless the works of your hands. And for me, I know God gives me even more favor because the money he gives me, unachekika hapa, tunalipa praise, watu wanakama wana pray, tunaplay pamoja. But naweza sema Kenyan industry ina grow, si mimi peke yangu. Even the Bahatis are doing well. The Wajizas are doing well. People are doing well in the industry. The Madenges are doing well. As in, akina the Terence, Mili na Terence. The Mwangis. Oh, the Mwangis. Yeah. They are doing well. Guys are doing well. Industry watu wanadupoa. Na mimi napenda kusupport kila mtu because keki ni kubwa. Yeah. And says it right now you are a preacher and also you are a musician. How do you unazibalance aje ukiitwa show uende perform ama ukiitwa mahali ama you go first before perform unaanza fungueni Biblia? That's funny. Okay, nikiitwa mahali pa kuimba mo imba, nikiitwa mahali pa kupreach mo preach, story tu mo uchoka sana.
as in it's tiresome, si rahisi kubalance a lot of hearts. Yes. Nikipenda nikuuliza swali ya mwisho from a gospel perspective, wewe kama mtumishi wa Mungu. Jana tulikuwa pale kotini Kibera kwa kesi yake Ringtone against Robert Alai. Unfortunately Ringtone alilia sana akitestify what happened last year during the incident yenye ili happen. Ringtone alilia sana na story kakimbia sana kwenye mtandao. As a gospel minister, as a gospel artist, what's your take on that? What's your reaction on that? Siwezi comment juu sikuona. Jana I think nilikuwa too busy, honestly before God sijaona. Hata umeona nimestuka juu na kwa sijajua hiyo story. So nikiona hiyo clip ndo naweza alilia sana, alilia machozi sana. Wewe unaisema hivyo, maybe nikiona hajalia. Alilia, alivaa mask akalia. Aki unanionea leo. Hapana, sikuonea Kioko, wewe ni presenter. Ama nikushikie? Uko sawa bro. Sitaki uchoke. Uko sawa, as in mimi sipendangi kuongea kitu mpaka nione. Una understand? Because mimi naweza pata perspective different na ile perspective, because jana nilikuwa shoot the whole day. Nimekuwa busy, si ati niko na ubaya na mtu, but hata nimeambia bro hapa kuna vitu mob zone pita. Unaona kuna vitu mob nipita, because unajua sometimes ukitoka natoka kupreach naenda kuimba, natoka kuimba niko shoot, natoka shoot niko home, so unapata by the time hata nilisahau kupost kwa social media because nimekuwa, so nikiona hapo ndo naweza sijui kona ni get naweza respond. Wewe niko na swali ya mwisho before tumalize. Yangu ni ya mwisho kabisa. Size 8 weka mic chini, nataka nionekane sura. Angalia kamera basi. Na najua BTJ amekukata. Hapana wewe. Amekukata hata nasongesha sasa. Hapana wewe, hapana. So right now size 8 hii ni swali ya mwisho. I see you looking smart, you're looking amazing. Are you expecting maybe ni nguo imejaa hapa, ni cotton, unaona we ni hata nilijua mtasema ni stiff net iko ndani, unaiona ndio hii kubwa. Sitaki mtoto sahi na sitarajii mtoto na siombi mtoto, na nataka kufanya kazi ya Mungu, nimetosheka. Unajua nilikuwa nadhani ni nguo hapana. Wahu, congratulations, I wish you well mami. Wewe unajua kuna mtoto, wacha wazae, mimi sitaki mtoto so sahi. Not anytime soon. No. No. You know, for me health wise, sijui kama ujanielewa, high blood pressure imekuwa ikinikimbiza, so health wise unacheki, for me si ati sitaki watoto, but health wise for me it's a threat. Sijui ni venye maybe ujui life yangu ama history yangu. Wambo I almost miscarried because of high blood pressure, inaitwa extreme preeclampsia. Then after Wambo nililose mtoi hapo katikati because of it, and then nikazaa Junior. Then after Junior by the way kidogo iniue, nilikuwa na paralyze huku kwote, venye tu vitu zingine naongeanga maybe kwa page yangu. Junior nilikuwa na paralyze side yote, so unajua extreme preeclampsia, that is very high blood pressure. But by the grace of God nilizaa early, akalikuwa kadogo nini, and then after that nikapata boli last year, hiyo karibu niue. I think all of you saw, but unfortunately mtoto wangu hakusurvive. And then even this year March 7 pressure ilikuwa imefika 236, so nika-advise mambo ya watoi. For me si ati bedhe mimi napenda watoi, hata ningekuwa na watoto 10, but health yangu na pray God atanitoa kwa mambo ya kumeza dawa za pressure, to the glory of God. Amen. Invite people for the service tukimalizia. Hi guys, I invite all of you at CPF for the prayer meeting. The prayer changes things. Come and pray for the revival meeting. Kama venye Mboya ametestify, tuliomba na yeye mkadhani tumescript na tukuscript. Imagine, and I was there. Kioko hata hizi tutetea. Ukiokota wewe kuenda. Lakini malipopote Kioko anaonekana, watu wanajuanga huyu is after Butita huyu scripts. So anadhani ni script. Toka hapa uende. So haikuwa script, na ukicheki umse page yake imegrow. By then nasikia ume interview somebody great. Yes. And we thank God for favor, as in prayer works. Come we pray together here at CPF.
prayer meeting. And remember, Jesus Christ is Lord. Jesus Christ is the way, the truth, and the life. Nobody goes to the Father but through Jesus Christ. And I pray for these guys now in the name of Jesus Christ. Lord, they came for the meeting. And Lord, they've forgiven and they have loved. Lord, I pray for favor upon their channels and favor upon their lives. And Lord, also bring for them good wives that fear God and love you and love them, oh God. And Lord, I pray for expansion. I pray that they begin to get big endorsements, oh God. Father, change their lives, oh God, in the name of Jesus Christ. Let them begin working with big endorsements, with big money in the name of Jesus Christ. And Lord, also may they continue fearing you and loving you and walking with you in the name of Jesus. Lord, they have come for your meeting. Let them know that they've come for a meeting that is with God, that is of God. And Lord, let them see a change in their lives in the name of Jesus. I speak favor in their channels in the mighty name of Jesus Christ. And Lord, let this video propel the gospel of Jesus. In Jesus' name, amen. Amen. Thank you so much for your time. Tumefurahia sana. Unajua every time tumekuona tuna feel Mungu ako hapo. Nilifunzangwa mahali na Kikamba. Unajua Kikamba, si ndio? Kidogo. Mahali wawili wamekaa, God is there. Yes. Wale wawili watatu wako Mungu yuko. Sawa. And I mean it. May your channels begin to attract big endorsements. Amen. Yes. Na msisahau Mungu. Thank you so much. Asante. Kwaheri. So Mboya, Yes. Mboya, so kazi yako uliamua ni kuuma na unapuliza, unapuliza kidogo. Umefanya nini? Si unajua venye umefanya? Lakini hapana, si ni unaona ile ni watu wanasema script sababu ulikuwa hapo. Watu wanasema baadhi tulikuwa hapo. Actually hata tu kujua kama utaombewa. Ilikaa mtu kwa akili yako na nikaona umeambia says it, okay, you know what, pray. Sasa ni kama kwa mfano hapa sasa hivi tumeombewa. Alafu after hapo asema ni kipindi. Part ile pale hapo utasema ile walienda ka script wakati watu wameenda Usherati na Naivasha. Sisi tumebaki Nairobi kuombewa. Akili yako imejaa tu Usherati. Umesikia by the way Naivasha hakuna condom. Zimeisha bro. Mpaka kuna mzee anapeana kwa gari juu. Thank you so much guys for watching. Tuko church. Tutonge tukitoka hapa kwa gari. Nimeshout. Ulai unajua. Muangalie mlango huko nyuma. Maliza shot. Bye bye.